Hallelujah, hallelujah. Ake sinibingelele ke bazalwane, asinibingelele ekseni. Sibingelele bogogo, sibingelele bomkhulu, obaba, omama, intombi nezinsizwa siyabingelela. Egameni lenkosi uJesu sibingelela abafundisi bonke endaweni zonke la bekhona, siyanibingelela ekseni. Sibonga uNkulunkulu bazalwane, uphinde wasisiza, wasivusa, wasigcina. Wasiqinisa, wasipha amandla amasha. Siyawuyaphi uma singasuka kuye ngoba kuyena khona amazwi okuphila. Kuye siyaphila bazalwane, kuye siyagcinwa. Kuye siyalondolozwa, siyaqiniswa egameni lika Jesu. Siyambonga ke namhlanje uThixo uphinde wasisiza wasipha nje umusa wokuvuka. Kumusa bazalwane ukuvuka ngempela. Akusikona ukuthi siyazikhona, akusikona ukuthi singcono kunabanye abantu. Kodwa ukuthi nje namhlanje uphapheme. Bonga uNkulunkulu ngaloko. Mbonge usho njalo David athi mbonga uJehova. Mphefumulo wami athi konke okuphakathi kwami makulibonge igama lakhe. Uthi mbonge ungakhohlwa nemisebenzi yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho. Yena ophilisa zonke izifo zakho. Ya silapho bazalwane. Sibonga nje uNkulunkulu kakhulu ngako konke okuhle asenzela kona. So yena kulolu suku la namhlanje bazalwane siyacedelela silandelela indaba lapha Lord's Prayer. Silapha endabeni Lord's Prayer and sibonga uNkulunkulu masibheka uhambo silihambile. Sikhuluma ngale ndaba ebalekile umthandazo. Kuze kube ilona loyo ube ne vocab, ube nayo agenda ukuthi na uye emthandazweni ungafiki ungazi ukuthi ngizofike ngithini. So uJesu wasenzela kwabalula bazalwane. uJesu wasifundisa wathi in this manner therefore pray. So we are following the manner of prayer that Jesus taught us bazalwane. Ngoba uJesu uthe uma sikhuleka sithi our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Would give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. This is Matthew chapter 6, bazalwane. Kulas besiloko sifunda khona for the past I don't know how many weeks, maybe 3 weeks or so. Siloko sifunda nje la. So ke namhlanje sibambe iphuzu lokugcina. Iphuzu lokugcina leli bazalwane silibamba namhlanje elithi ke for yours is the kingdom, the power and the glory forever. Amen. Sesingena lapho namhlanje bazalwane. Izolo kade sibuka nje indaba yokuthi lead us not into temptation. Nalamanye amalanga sibheka lokho ukuthi ke ungasingenise ekulingweni. Ngoba ilingo ikhona bazalwane, zikhona ilingo. Khona izinto ilona lo yahlangana nazo endleleni efuna ukumsusa enkosini, ezifuna ukumonisa, ezifuna ukuthi ekugcineni uNkulunkulu angalithola udumo ngempilo yalona lo. Manje siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi uthembekile. Siyambonga uThixo ukuthi uyagcinana, uyalondolozana. Ingako siyazi ukuthi uma sikuye safe bazalwane. So silapho namhlanje sizobheka nje leyo ndawana lethi ke for yours is the kingdom, the power and the glory. Ake sithandaze. Baba siyabonga egameni lika Jesu, sibonga umusa wakho, sibonga uthando lwakho, sibonga ukwethembeka kwakho, sibonga izwi eliphilayo, izwi lakho elinamandla, izwi lakho elisibane enyaweni zethu, izwi lakho elokukhanya endleleni, izwi lakho elesiqondisayo, lesivula amehlo, lesipha ukuhlakanipha. Nakulolu suku ke siyazendlala kuwena ukuthi kuphakame wena ilona loyo baba ohlanganyela kuleli tafula lokuba sidle izwi lakho, umsize empilweni yakhe egameni lika Jesu. Siyabonga, sikunikeza udumo lonke, sithi ngempela kekho njengawe egameni lika Jesu. Amen. So ke siyabonga ke bazalwane, sibonga uNkulunkulu nje ukuthi ke sesifikile. Sizokhuluma nje lo ndaba. Now uma uyilalela kahle ke bazalwane indaba Lord's Prayer, nase igcina ngalendlela. Ngokuba umbuso ngowakho
ngamandla angawakho, kazimuli ngeyakho. Ivusani lento bazalwane, ibonisani le ndaba, ibonisa ukuthi siyakholwa uNkulunkulu. Bonisa lokho nje kuphela bazalwane ukuthi siyakholwa. Ngamanye amazwi kungaba i-waste of time ukuthi sowukhuleke kangaka ungakholwa. Uma sithi nje ngokuba umbuso ngokho, ngamanye amazwi sithi kuye asinayo plan B, asinayo option. He's our only hope. So masithi nje, for yours is the kingdom, the power and the glory. Siyamtshela ukuthi eyona nto esiyaziyo ukuthi umbuso ungowakhe. Asinawo omunye umbuso esingawethemba. Ayibazalwane, ngazi ukuthi niyabona yini imibuso yomhlaba ukuthi iyafeyila. Imibuso yomhlaba kukhona la ingakwazi ukufika khona. So ingako siza kuye sithi masiceda ngeprayer sithi sikusho konke lokhu, sicela konke lokhu ngoba siyazi ukuthi umbuso, ngoba imibuso yonke bazalwane ibekwe uNkulunkulu. Government no government okhona bekwe uNkulunkulu. And siyabona bazalwane ukuthi imibuso yomhlaba kunala iphelelwa amandla khona. Kodwa khona umbuso wasezulwini onganozanyazanyiso. Khona umbuso elithi iBhayibheli is the everlasting kingdom. Is the kingdom that can never be shaken. You know. So ke sibona lokho uma uzoceda iprayer ucede ngokukholwa ukuthi ke umbuso wakhe amandla angawakho. Baba wethu njalo lo bazalwane, onke amandla ongawacabanga awakhe. Onke amandla. Awekho amandla bazalwane angekho kuNkulunkulu. Lonke uhlobo lwamandla unalo. Ngamanye amazwi sithi kuye amandla, yebo thina sinawo amandla kodwa sethemba wakho amandla. Sethemba wakho amandla, amandla akwazi ukwenza izinto okuthiwa zenzeke. Enesithemba inkazimulo. Inkazimulo yakho, ngamanye amazwi iatmosphere yasezulwini. Inkazimulo yakho asizungithathela udumo bazalwana, asizuyithatha akuzukazimula thina, kuyokhazimula yena. Ingako izinto azenzayo uzenzela igama lakhe. So lokhu kuvusa ukukholwa nje bazalwane. Namhlanje sikhuluma ngokuthi ke kule prayer ya oyenzayo, kule Lord's prayer, you must have faith. Have faith. Kholwa uNkulunkulu. Kusho ukuthi akungabi nje a religious exercise, akungabi nje indaba ukuthi hayi namhlanje ngithandazile, but have faith. Have faith ukuthi konke okukhulekelayo kuzokwenzeka. Yingako sizothi ukufunda nje namhlanje sikhulume ngale ndaba yokukholwa. Kodwa nje uma ulalela le statement esithi ngokuba umbuso ungowakho, amandla angawakho, inkazimulo ingakho, iyasithatha isikhumbuze incwadi yokuqala yezikronike, 1 Chronicles chapter number 29. Kunamavesi amabili nje lapha engifisa ukuthi siwafunde namhlanje ekseni, asikhumbuza le ndaba esiyizwa la ku Matthew chapter number 6 verse 13. Kuthiwa ke ku 1 Chronicles chapter 29 verse number 11 and 12 kuthiwa yours, O God, is the greatness. Yours, O God, is the greatness. Ubukhulu obakho. Ngoba ngempela bazalwane akekho omkhulu kunaye. Phela bazalwane kumnandi ukuthi sikhonza uNkulunkulu ongadalwanga kodwa konke kudalwe kuye. Sikhonza uNkulunkulu ongaphezulu kwakho konke, oyena akekho ongaphezulu kwakhe. Yama? So kuthiwa yours, oh Lord, is the greatness, the power and the glory.
Yabona? Amandla onke, azimulo yonke yakho. The victory and the majesty, even the victory belongs to our Lord. Kusho ukuthi ukunqoba okwakhe. Ebazalwane kusho ukuthi ingakathi uPaul, if God be for us, who can be against us? Who can be? Because the victory is of our Lord. uNkulunkulu ongahluleki, uNkulunkulu onqoba zonke izimo. Ingakho bazalwane uThixo wathi uma etshela uIsrael ukuthi ethembisa uAbrahama, emthembisa iKhanana for his generation, uma bathembisa, ube azikahle ukuthi iKhanana linabantu ekuthiwa iqhwaga, kunama giants eKhanana, kunabantu besize engajwayelekile, kunabantu abane record lokunqoba. Kodwa uNkulunkulu wathi ngizoninika lona lelo zwe lelo elaziwa ukuthi lineqhwaga. Why? Because akekho omkhulu kunaye. Yingakho bazalwane, uma uNkulunkulu efuna ukuthi adile noGoliath, akazanga negiant, waletha umfana ogama lakhe linguDavid. uNkulunkulu amgcobile. Why? Because the victory belongs to our God, bazalwane. So uNkulunkulu uma efuna ukuthi uIsrael anqobe ngezikhathi zakaGideon, walanda uGideon. uGideon was the least, in his family, and even nefamily yakhe bengasi family popular, bekuyi family nje phansi ehluphekile, and uNkulunkulu wakhetha yena. Why? Because the victory belongs to our God. Yingakho kulesi sikhathi esikuso kubalekile kakhulu bazalwane ukuthi ilona loya azi ukuthi uNkulunkulu esimkhonza mkhulu even kunalesifo esibatshazwa kangaka. Mkhulu uNkulunkulu wethu, and unamandla ngaphezulu kwamandla esifo esibabazwa kangaka. Inkazimulo ingeyakhe, akuyukhazimula isifo, akuyushayina isifo bazalwane, kuyoshayina uNkulunkulu ehlula isifo. And ukunqoba, victory belongs to our God. For all that is in heaven and in earth is yours. Konke okusezulwini nako konke okusemhlabeni kungokwakhe. Yabona? So akasenzeli favor bazalwane, akasenzeli favor, udila nento zakhe. Wena lithi iBhayibheli umhlaba wonke okaJehova nokugcwala kwawo. Psalm 24. Izwe nabakhile kulo. So ngamanye amazwi, uma nje siza kuNkulunkulu, ayikuthi simenzeli favor, but we acknowledge ukuthi ungubani. We acknowledge ukuthi uNkulunkulu ongakanani. We acknowledge his greatness, we acknowledge his power, we acknowledge his glory, his victory, we acknowledge that he owns everything. So lokuthi size kuye nje. So umuntu ongathandazi bazalwane, umuntu ongathandazi usuke ethi uyayikhona yena. Kushuthi uthi umuntu mayengathandazi usuke etshela uNkulunkulu indirectly, emtshela ukuthi kahle kahle I don't need you, angudingi ngoba yonke into ngiyakwazi ukuzenzela. But the fact that we come to God in prayer kubonisa nje ukuthi we trust him, we need him. Yabona, we need him. Ingakho namhlanje we need God bazalwane, we need him. So kuthiwa la and all that is in heaven and on earth is yours. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom, oh Lord. Yours is mbuso wakhe bazalwane.